ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ ఐస్ క్రీమ్ ని టేస్ట్ చేయడానికి వచ్చేయండి ఆర్గానిక్ క్రీమరీ బై ఐస్బర్గ్. నమస్కారం సార్. మీరు మామూలుగా మీ పూర్వాశ్రమం అన్నాం. మీ పూర్వాశ్రమంలో మీరు న్యూరో రేడియాలజీ అండ్ న్యూరో ఆంకాలజీ స్పెషలిస్టు. ఇప్పుడు ఏఏలో మీరు ఎక్స్పర్ట్ వరల్డ్ లెవెల్లో. యాక్చువల్గా అనేక బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎన్నో ఉన్నాయి కదా, కార్డియాలజీ, గైనకాలజీ, న్యూరాలజీ, యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ అనేవి చాలా ఉన్నాయి కదా. యాక్చువల్గా ఏఐ ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది, ఎవరు తప్పనిసరిగా ఉపయోగించుకుంటే మంచిది? చాలా పర్టినెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు శర్మ గారు. ఎందుకంటే ఏఐ అన్నీ అవుతున్నది కానీ బట్ దాని వాల్యూ ఇన్ డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీస్ మేబీ స్లైట్లీ డిఫరెంట్. సో ఇప్పుడు ఫండమెంటల్గా మనం ఏఐ గురించి ఆలోచిస్తే వాట్ ఆర్ ద టూ ఫ్రేజెస్ దట్ కమ్ టు యువర్ మైండ్ వెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఏఐ? సపోజ్ సంబడీ సేస్ ఏఐ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మెయిన్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్. సో మనం నేకెడ్ ఐలో మనం ఏ ప్యాటర్న్స్ చూడలేమేమో, ఆర్ ఎంత లార్జ్ డేటా ఉంటే మనకి ఏది కనిపించదో అది ఏఐకి తొందరగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్స్, ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్. సో వెన్ యూ టాక్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్స్, వన్ ఆఫ్ ద స్పెషాలిటీస్ that is top in terms of pattern recognition is radiology, or what we call as diagnostic radiology or medical imaging anachu. You can use any of these terms. So pattern recognition is very high in radiology. What are the other areas where pattern recognition is very important? Ante second one would be pathology, because you have multiple cells, so whether it's cancer or anything, AI is very good at pattern recognition, and so pathology is a great fit. The third one where AI is a great fit in terms of pattern recognition is dermatology. So these are the top three. You can say about 70 to 80% of applications, and I may be off a little bit here or there because data keeps changing. Significant amount is in radiology, and then these other specialties. Now I'm seeing more and more increase, for example in oncology, cardiology, and several other specialties. Neurology also, several other specialties. Because now AI is moving slightly from pattern recognition to other aspects where pattern recognition is not the only thing that AI is doing. Now it's able to do other things also. And we are going to progressively see an increase in that. I'm seeing, for example, in pediatrics and other specialties also. And if I don't mention any specialty, it doesn't mean nothing is going on there in AI. But these are some things that immediately come to mind. But the top three would be radiology, pathology and dermatology. And then all these are now following. తర్వాత ఎంఆర్ఐ స్కాన్లు వాటిలో కూడా మీరు చాలా ఎక్స్పర్ట్. ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఒక విధంగా ఉండేది, ఇప్పుడు మొత్తం అడ్వాన్స్డ్గా టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయింది కదా. గతంలో ఏదైనా మన బంగారు ఆభరణాలు కానీ, వాచెస్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నా కానీ, గతంలో ఏదన్నా సర్జరీ చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా లోపల దాని రజును కానీ కళ్ళల్లో కానీ ఎక్కడ ఉండిపోతే చాలా పెద్ద ఇష్యూ, డేంజరస్గా టర్న్ అయ్యేది ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది టెక్నాలజీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో? ఏఐ దానికి ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తాను? చాలా వెరీ బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్ అండి. In the పాతకాలంలో, especially when I began my training several years ago, అంత MRI safety concept was still a developing field అండి. దాని తర్వాత over the years people have recognized the value of having a safety framework in MRI. So pretty much now several of these problems are standardized. Of course you will have the odd incident where somebody may enter an MRI room who has not consented to be in the room and may have some metal somewhere in the body. Could be a construction worker, or somebody may have had hip surgery and artificial prosthesis. ఇలాంటివన్నీ అవ్వచ్చు. But those days are long gone now. Things are much more standardized, and therefore from that standpoint ఈ పాతకాలంలో ఈ సేఫ్టీ ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యేవన్నీ they are on the this one. Not that they don't happen, అప్పుడప్పుడు అవుతుంటాయి. These happen more because of an error on human part, or somebody enters some wrong information, or somebody doesn't bother to ask you and get you to fill that information, or somebody who's not supposed to be in the scanner room suddenly shows up in the scanner room. Ila ainappudu these things happen. So in core terms now, for example, if you want to say where is ARI helping in MRI anukunte or in radiology as a whole emante, I told you in an earlier episode or in an earlier conversation, scheduling lo chaala panchestundi. Radiology scheduling lo you can use AI to schedule very well. That is one thing. Second area of core MRI ante
ఇంతకుముందు స్కాన్స్ యూస్ టు బి లాంగ్ అనుకోండి. నౌ ఐ కెన్ యూజ్ ఏఐ టు ఆప్టిమైజ్ మై స్కాన్ టైమ్ అనమాట. సో వాట్ యూస్ టు టేక్ అ సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ మినిట్స్, నౌ ఐ కెన్ కంప్రెస్ దట్ స్కాన్ టైమ్ అండ్ మేక్ ఇట్ షార్టర్. వాట్స్ ది అడ్వాంటేజ్ విత్ షార్టర్ స్కాన్ టైమ్ ఏమంటే పేషెంట్ డిస్కంఫర్ట్ తక్కువ అవుతుంది. 30 minutes ఉండే బదులు ఇఫ్ ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ 5 or 10 minutes, వెరీ గుడ్. అండ్ వై ఫ్రమ్ 30 minutes to 5 minutes మనం అవుతే వై ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ ఏమంటే ద మూమెంట్ ఐఎమ్ రీచింగ్ సమ్ 30 or 60 minutes, మనం మనుషులం అండి, వీ కాంట్ స్టే ఇన్ ద స్కానర్ దట్ లాంగ్ వితౌట్ మూవింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. మీరు మూవ్ అవుతే వాట్ హ్యాపెన్స్, మీ ఎంఆర్ఐ డేటా స్పాయిల్ అవుతుంది, డిగ్రేడ్ అవుతుంది. సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో ఫ్రమ్ 30 minutes to 5 minutes, the chances of those kinds of things happening is less. Secondly, MRI is ionizing radiation, is non-ionizing radiation, but some people say it may have some long-standing effects on it. So when you reduce the scan time, those risks are gone. You can put more patients in the scanner in the same amount of time that you used to probably do one patient. Now you can probably put 4 or 5 patients there. So those are all some very good applications of AI. And then there is one more too, where when you are scanning, suppose ఆ స్కాన్లో మీరు రియల్ టైమ్ ఇమేజెస్ వస్తున్నాయి and your technologist or radiologist sees those images, I can use AI then based on that information to change my scanning protocol, to change how best I can use the remaining time I have in the scan, or change the scan, or scan some other area that I originally didn't think of. ఇలాంటివన్నీ రియల్ టైమ్ అడాప్టేషన్ చేయొచ్చు. న్యూరో రేడియాలజీ ఎక్స్పర్ట్ మీరు, అలా న్యూరో ఆంకాలజీ ఎక్స్పర్ట్ కదా. ఈ న్యూరో అంటే ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, అక్కడ రేడియాలజీ కల్లా దాని డయాగ్నోసిస్లో కానీ మెడికేషన్లో కానీ సర్జరీ చేయాలా, ఏం చేయాలా, వీటన్నిటిలో కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది కదా మీ సబ్జెక్ట్. సో అక్కడ ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్ ఏంది న్యూరో రేడియాలజీలో, వాటి అడ్వాన్స్మెంట్ ఏంది ఏఐ? సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు నౌ unlike in the past, for example, when you're looking at an MRI of a patient with a brain tumor ankondi, for example, we are just looking only at the images anamata. Now we are going to have, and several places are already working on this, they'll be mainstream. You have what is called as multimodal AI. Multimodal AI, as the name itself suggests, ante multiple modalities combine chesi oka composite information laga meer తీసుకురావచ్చు అన్నమాట. సో దానిలో రేడియాలజీ ఇమేజ్ ఉండవచ్చు, దానిలో పెథాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండవచ్చు ఆ ట్యూమర్ గురించి, దానిలో జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దానిలో ఓవర్లే చేయొచ్చు. సో ఈ మూడు ఉండేటప్పటికి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, ఇదివరకు ముగ్గురు చూసేది సపరేట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఒక చోట ఒక మనిషి చూడొచ్చు అనమాట. ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఇమెన్స్. ఎందుకంటే యు ఆర్ సీయింగ్ ద జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ అ ట్యూమర్, యు ఆర్ సీయింగ్ ట్రీట్మెంట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్, you are seeing the tumor morphology, how it is changing over time. ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి చూస్తే you go from being just a radiologist basically to becoming like an information scientist. అంటే you have the ability now to see so many things all at one shot that previously you couldn't see. The advantage with that is, one, you are saving time. Two, because you have so much information at your fingertips, you can make better diagnosis. You can make faster diagnosis, and then you can also plot treatment trajectory and protocol much better, because now you have all of this integrated information that previously you didn't have. Yes, న్యూరాలజికల్ ప్రకారం చూస్తే సరే, మీ రేడియాలజీ స్పెషలైజ్ చేసినప్పుడు న్యూరాలజీ కూడా ఉంది కాబట్టి, ఇప్పుడు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్, బ్రెయిన్ హెమరేజెస్, పారలైజ్ అవ్వటం, బ్రెయిన్ బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వటము, బ్రెయిన్ డెడ్ అవటము, ఇలాంటి చాలా జరుగుతుంటాయి కదా, చాలామంది రకరకాల ఎదుర్కొంటారు కదా. మనం మామూలుగా అర్లీగా టెస్ట్ చేసుకోవటము, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు కదా. కొన్ని సిమ్టమ్స్ తెలియటం, కొన్ని సిమ్టమ్స్ తెలియకుండానే ఇబ్బంది జరగటం, ఈ టెస్టులు చేసుకోమంటారు కదా, స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేసుకోమంటారు, రకరకాల టెస్టులు చేసుకోమంటారు కదా. అక్కడ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? సో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రోక్ అన్నారు అనుకోండి, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు స్ట్రోక్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద US, and I'm sure it's a large enough problem here in India as well. Endukante large portions of the strokes are of 3 types. But if you look at it commonly, either you may be hypertensive or you may be diabetic, ilanti problems undi you may generally develop a stroke. There are of course non-hypertensive and non-diabetic causes for strokes also, but you can develop all of these things. So where AI comes in there, ఇప్పుడు US లో I'll give an example. ప్రివెన్షన్ అండ్ టెస్టింగ్లో ఏది ఉపయోగపడుతుంది అసలు? యా,
సో ఇప్పుడు ఏఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యూఎస్ దిస్ అ కంపెనీ, దీని పేరు విజ్ ఏఐ అనమాట. ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ ఒక 5,000 ఆర్ 10,000 యూఎస్ హాస్పిటల్స్లో ఉందన్నమాట ఈ విజ్ ఏఐ. ఈ విజ్ ఏఐ స్పెషాలిటీ ఏమంటే మీకు ఇమేజ్లో ఎర్లీ స్ట్రోక్ ఏది ఉందో విచ్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఫుల్లీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ లాగా ఉండి మీకు స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ లాగా ఉండి, ఇఫ్ యూ గో ఇన్ అండ్ దే గెట్ అన్ ఇమేజ్ వెదర్ ఇట్స్ అన్ ఎంఆర్ఐ ఆర్ సిటీ, అండ్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ they probably use CT అనుకుంటా. So what it can pick up is early signs from the image that tell you that a stroke develop avbotundi. This is potentially the area of stroke. This is where you have stroke low, you have an area called penumbra, where a stroke పక్కన ఏరియాలో ఇంకా బ్లడ్ పర్ఫ్యూజన్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవన్నీ విచ్ యూ కెనాట్ సీ విత్ ద నేకెడ్ ఐ, ఆ ఏరియాస్ లో అంతా ట్యూమర్ కూడా తెలుసుకుంటుంది. ఇంక్రెడిబుల్ ట్యూమర్ ఎక్కడ ఫామ్ అవబోతుంది, యా అంటే ఎక్కడ అవబోతుంది అని జాతకం లాగా చెప్పలేదు, బట్ there are some technologies where early signs AI can help you to prognosticate that there is a potential tumor and you can pick it up early, so you can initiate treatment early. And the reason it's very important in stroke also, there is a golden period 90 minutes anamata. So a 90 minutes lo meeru whatever you do that's necessary, the chances of recovery and salvaging the patient brain is very important. There's some number, they say like 1 minute unte 5 million neurons edo you lose ani, so anta speed lo potundi anamata. So 90 minutes lo if you get information early on, you can start treatment early on, avanni can be life saving and actually quality of life saving anko. So cheyi padipoyi you cannot use it for the rest of your life, alantivanni kaakunda you can salvage it. In fact, it also brings me to one more important point ఏమంటే there are now tools called hypermobile. It's a mobile MRI scanner. So it's little heavy, 5,000 kgs or 5,000 pounds ఏదో ఉంటుంది అది. With that you don't even need to go to the MRI scanner to get an MRI done. It will come to you and you will get an MRI scan, and then an emergency medicine technician can start you on the treatment while you are on the way to the hospital. Yes. And through the cloud they will get the all of the information about your symptoms, status, treatment, images and all that, and get ready by the time you go there. Iduvaraku you go in and then people are scrambling to see what next to do. Ivanni now these are all shortened. So in terms of saving life and saving functionality, there's a big role for AI. బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ మొత్తం ఏఏ ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే in this particular condition, ఇంకా brain is a large organ where we still need to investigate a lot to find out everything about the brain, because it's a very complex organ. And so now we use something called as computational neuroscience in conjunction with AI to study some of these things. So there is a place for AI. Oh yeah, definitely 100%. తర్వాత మీరు న్యూరో ఆంకాలజీ అంటే క్యాన్సర్ సంబంధించిన వాళ్ళు, అంటే న్యూరోలాజికల్ రిలేటెడ్ ఆంకాలజీ, క్యాన్సర్ కదా, ఇందులో ఏఏ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? సో అదే చెప్పాను కదా, ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్, డిటర్మినింగ్ ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టీమోడల్ ఏఐ హూ రెస్పాండ్స్ టు వాట్ ట్రీట్మెంట్ బెస్ట్, అండ్ దెన్ టు లాంగిట్యూడినలీ మానిటర్ ట్రీట్మెంట్ రెస్పాన్స్, pick up on complications early and change your treatment trajectory or optimize your treatment trajectory, ivanni cheyagaltam anamata. So AI is very good at segmenting brain tumor lesions also, and with that you can also find out areas which are very active, areas which are relatively inactive. So oka brahmastram laga full brain tumor meeda oka rai padesin la kaakunda you can target and segment ekkada avasaram akkada, yeah ekkada akkada. And where is that very important ante, when you are doing chemotherapy there are so many side effects. If you can optimize the dose and optimize the area or location where you want to use that and get maximum benefit, alanta cheyachu. Same way in radiotherapy also you can find out which areas are most amenable or most radiosensitive, and what dose to use, how to schedule all of that. Avanni meeru through AI you can titrate. Some of these things are available in major institutions. They are not commonplace across the globe. Some of these are in research areas, but soon all of this will be mainstream and become part of regular clinical output. అంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో రేడియేషను,
కీమోథెరపీ, Yeah. సర్జరీ Yeah. అండ్ మెడికేషన్ మెడికేషన్లోనే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయా? యా అంటే కేవలం మందులు వాటితో అలా అలా అంటే అలా మెడికేషన్ ఓకే ఐ సీ దట్స్ ఫోర్త్ పాయింట్ దాన్ని అందుకు ఐ చెప్పాను. సీ ఓకే. సో ఆ మెడికేషన్ అనేవి మే నాట్ నెసెసర్లీ మందులు, ఫాల్ అండర్ దీస్ ఇంజెక్షన్లు. 3 థింగ్స్ బట్ అదర్ థింగ్స్ టు గివ్ యూ సపోర్ట్ అండ్ పాలియేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an example of that would be ఇప్పుడు మీకు క్యాన్సర్ ఉంటే you may have pain. So it doesn't fall under chemotherapy, radiotherapy, or the third thing Mandulu, that, or the injections, thing that you tablets. mentioned. So that would be a medication anamata. So using opioids, for example, for cancer pain relief, that's a medication that you can use. Alantivi. Or you can use, for example, supplements to give you nutritional support. Those kinds of things. Those are all part of your cancer treatment, but they are not the actual cancer eliminating drugs or cancer stopping drugs. ఇప్పుడు ఫీటల్ మెడిసిన్ అనేది కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అవును. ముందుగానే తెలుసుకోవటం కదా అదంతా ఫీటల్ అవును. మెడిసిన్. అవును. ఆ ఫీటల్ మెడిసిన్లో ఏ ఉపయోగిస్తున్నారు? This is slightly outside my area of expertise. బట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఏ Yeah. Ante I do know that, for example, fetal MRI అని ఉంది. So whatever you couldn't see before, now you can use fetal MRI to do it. So I would presume when you're looking at the fetus, and this is little bit outside my area of expertise, but I would presume that AI will have a role. Endukante when you're using any of these tools to look at a fetus, for example, you want to get very accurate information. You also want to get that information in the shortest possible time. So unwittingly or without your knowledge, you're not causing any damage to the mother or to the fetus. దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. Yeah. So alant areas lo I can see a value for AI to Yes. get a quick scan done. What's the most optimal way to do it, and how to, for example, look at those abnormalities and serially monitor any changes in those abnormalities. I can see a value in AI. తర్వాత మామూలుగా ఇప్పుడు మేము హైపర్ టెన్షన్ రివర్స్ చేసుకుంటున్నాము, అలాగే డయాబెటీస్ రివర్స్ చేస్తున్నాము, అంటే ఫుడ్ రకరకాల పదార్థాలు అంటున్నారు. అలాగే అనేక జబ్బులకి డిజార్డర్స్కి డిసీజెస్కి ముఖ్యంగా డిజార్డర్స్కి Yeah. కొన్నిటికి సిండ్రోమ్స్ అనుకుందాం, వాటికి జీన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రభావం కూడా ఉంటుంది అంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు జీన్స్ని కూడా రివర్స్ చేసే ఒక రీసెర్చ్ జరుగుతోంది అంటున్నారు. అక్కడ ఏమైనా వర్క్ చేస్తుంది ప్రజెంట్? So one of the very important areas, for example, in AI applications, జీనోలో is in genome, because human genome has been elucidated. So now when you are looking at genome patterns, for example, and there's large amounts of data in terabytes, AI is very good at looking at that data. Also, if you are looking, another area of application is, suppose you have a rare genetic makeup and I'm trying to decide where I can use AI in terms of your treatment. Suppose there's one condition and there are only 10 people in the world who have that condition, for example. Just because there are 10 people with that condition, it doesn't mean they are not important. Yes. You still have to treat them. So indaka, in our earlier conversation, I mentioned a concept called digital twin. Yes. So you can use the phenotypic and genotypic makeup of these people with these rare diseases and create what's called as a virtual digital twin. So of the person, you can create a virtual digital twin, and you can do all these clinical trials prayogam on that virtual digital twin to understand if your medicine is working, if the disease is recurring, how to optimize the dose, what medicines to use. Ivanni prayogam you can use in digital twins. In fact, one of the very major areas of AI is in clinical trials anamata, where patients, you may have trouble recruiting patients. So that doesn't mean in a clinical trial వ్యాక్సినేషన్లో కూడా క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తారు కదా వ్యాక్సిన్స్. అదే. So wherever there is a clinical trial component where you are having trouble recruiting patients అనుకోండి, but it's still an important problem and I want to understand how to do it, AI has a role there. Or if it's a rare disease and there are only very few people to study and I don't have enough information to understand what is going on in terms of pathology, physiology or treatment, AI has a role in that. Yeah. Definitely. So especially by creating this thing called digital twin, AI is very useful in that area. ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో షుగర్ కానీ, బీపీ కానీ, Yeah. హార్ట్ అటాక్స్ కానీ, క్యాన్సర్ కానీ ఉంటే
తర్వాత వాళ్ళకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని అనే నేపథ్యంలో ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనేది ఎలాగ అంటారు. అక్కడ మన ఏఏ ద్వారా మనం దీన్ని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు, ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఏరియా? సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి, అగైన్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్. దిస్ టైమ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద జీనోమ్, and through the genome you know the general markers for all of these diseases, and so AI is in a position to look at those. For example, you would have heard some years ago there was a company called some years ago, called, it's still there I think, it's called 23andMe and oka company vachedi. So you basically either you take a saliva drop or a small prick and you just feed it, and it uses AI to basically map all your this one anamata, all your genetic makeup to find out what diseases you're probably likely to get based on all of this. And there's a one more very interesting variation akkada emante, for example, you can AI can tell you based on this genetic thing where you migrated from, where your ancestors are, roots. Yeah. So I am here in India and I am thinking my ancestors are somewhere here in India, but surprise, some of my ancestors may have come from Mongolia. And how it's able to do that ante, because by studying your genetic makeup, it can trace your ancestry going back several centuries ago. Yeah, and tell you your ancestors were in Mongolia and now they migrated to here. And so it can also tell you nee makeup valla, using what you call as diagnostic analytics and predictive analytics, నీకు ఈ టైంలో ఈ జబ్బు రావచ్చు, దానికి నీవు ఈ చర్యలు తీసుకోవచ్చు, ఈ జాగ్రత్త పడవచ్చు అని ఆ ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. there's a way to do it. So some of this work is in the labs, some is already in the real world, but all of this work is going on, and AI has a very important role in all of this. మన ఒరిజినల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఓఐ అందాం, దానికి ఓఐ అని పేరు పెడదాం. అవును, ఒరిజినల్ ఇంటెలిజెన్స్కి అంటే మనిషికుండే సహజమైన తెలివితేటలు మేధకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధను కలుపుకొని మనం పర్ఫెక్ట్గా కానీ జర్నీ చేస్తే అద్భుతంగా ఆరోగ్య రంగంలో హెల్త్ కేర్లో వండర్స్ జరిగే అవకాశం ఉందని మీరు విశ్వసిస్తున్నారు. అవునండి. నమస్కారం సార్. నమస్కారం శర్మ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.